Okay, so good afternoon, everybody. And in this session, we are going to talk about narrative technique in Midnight's Children. And before we watch the cinematic adaptation of this film, we have to understand that how the novel is written. Yes? Because cinematic adaptation is not following the narrative pattern or the narrative technique of the way the novel is written. And so we have to understand this. And we also are studying this novel as a post-colonial text. And so in post-colonial aspect of hybridization of the genre or hybridization of the Western and Eastern techniques of telling stories also become very interesting. So how this text becomes the hybrid, wherein it also makes use of Western postmodernist devices. Even the genre of novel itself is a Western genre of novel, but then the telling the story, the narrative style, it is pickled with lots of masala of chutney, Indian chutney, Indian masala is being added into that when we see that aspect also. When we ask this question that what do you remember from the story, or if somebody is asking you what is the storyline, what do you remember? So we got one answer that it is a story about swapping of children. It's a story about swapping of children. Now this is very much a Bollywoodish masala. Our Bollywood cinema narrative has this lost and found formula. Very tried and tested and successful formula in Bollywood storytelling is lost and found. So either it is Kumbh Mela where the children are lost, or at the birth something happens and they are lost, and then they meet to their own identity, the real identity. So that is very much a Bollywoodish kind of a plot contrivation that we find in this narrative also. Whereas the Western narrative relies a lot on realism, cause and effect, true to life, probability, law of probability and possibility, which comes down from Aristotle's Poetics, which is very strictly followed in the Western narrative techniques, whereas the Eastern one do not follow those narrative techniques. So how do we prove that point? How do we see? Let me share the slideshow here to look at that point. Okay. So when we try to look at this narrative technique in Midnight's Children and Western postmodern devices and Indian oral or let us rather say Eastern oral narratological methods, how they are merged together. So this narrative patterns we find if you want to give an image or if you want to speak in terms of some metaphor, कोई रूपक ना आधारे बात करवी हो, तो we find that this Russian dolls, as you know that this Russian dolls are doll within the doll within the doll that is there. So you keep on opening and you find another doll inside, another doll inside. So that is that story within the story. Or there is another idea which is used as Chinese boxes. Chinese boxes also is another metaphor which can be used. So in literature, a Chinese box structure refers to a frame narrative, a novel or a drama that is told in the form of a narrative inside a narrative. And it goes on and on. There's not only one story within that. It gives variety of perspectives to those things. And that it is not only telling story, but it has to change the perspective also. That is very important.
And we have this Plato's dialogues written in similar way. Mary Shelley's Frankenstein has those frame narratives, and several other works also. Now, when we look at this, is very popular form in West that they speak in terms of frame narrative, Russian doll model or Chinese kind of a thing that we find there. But in Indian oral narratological methods, we find glaring examples. So for example, say Panchatantra, when we think of the Panchatantra stories. So what we find is that Panchatantra seems to be the stories of animals, the stories of animals. It seems to be like it is nothing but stories of animals. Well, that is fine. It is stories of animals being told, but what kind of frame is there within which it is narrated? Within what frame that story is told? So we find that the story begins, the frame, the box, the outside box is there is a King Sudarshan in some story, or in some story we have King Amar Shakti. Somewhere in Kashmir, sometimes in Kashmir, sometimes somewhere in South India, a variety of way the things are told. And then he has three sons, Bahu Shakti, Ugra Shakti, and Shakti. But those sons are dumbfounded. They are not capable to rule after Amar Shakti. So he wanted a training for the son. So he invites one Brahmin, and the Brahmin named Vishnu Sharma. He comes there. And he found that these three sons are very dumb, and you won't be able to teach him higher knowledge. So you start teaching through stories. You tell stories, and then comes the stories of animals. And so Vishnu Sharma knew that he could never instruct these three students through conventional means. He had to employ a less orthodox way, and that was to tell a succession of animal fables, one weaving into another, that imparted to them the wisdom they required to succeed their father. So within that we find animal stories. Then entire Panchatantra stories are there. Vishnu Sharma, some people say that he is the compiler of those stories. All those stories are compiled by Vishnu Sharma, and but there is one frame within which it is told there. The same way we find this Kathasaritasagar. Kathasaritasagar. So Kathasaritasagar contains multiple layers of story within a story, and is said to have been adopted from Gunadhya. Gunadhya is that one person who has told this story, which is known as Bruhat Katha. Bruhat Katha. Bad Katha, somewhere Bad Katha, somewhere it is known as Bruhat. Bruhat means wide ranging story. Bruhat Katha, which was written in a poorly understood language known as Pachisi. Pachisi language. It was narrated by Gunadhya. This. The author of Kathasaritasagar, or rather say compiler, rather a compiler, is Somdev, another Brahmin, again residing somewhere in Kashmir. We have this who has compiled these stories in Sanskrit language, then retold in Sanskrit language also. This very interesting story behind story of Kathasaritasagar also. He tells us that his magnum opus was written sometimes between this 1st century, around that time, 11th century, for the amusement of Suryavati, a wife of King Anant of Kashmir, at whose court Somdev was poet. So King Anant told that the wife is getting bored, Suryavati, and to entertain Suryavati, he was told to narrate some stories. And then the tragic history of Kashmir at this period. Anant's two sons, Kalasa and Harsh, the worthless, degenerated life of the former, and the brilliant but ruthless life of the latter, the suicide of Anant himself, and self-immolation, that is becoming Sati of Suryavati on his funeral pyre, and the succeeding chaos. It all forms a dark and grim background for the setting of Somdev's tales. So Kathasaritasagar's all the stories has a very dark and grim background behind that, and it is said that that was what was happening in Kashmir
in those days, and with this family, the ruling family also. So within that background, the stories are told to Suryavati by Somdev, who is known as a compiler also, and we have series of Kathasaritasagar there. So Kathasaritasagar, but it is not enough to know only this. There is again another box of this story. There is the another box or another dingly within dingly, the doll within doll that comes. The another is Kathasaritasagar mein pehla Lambak means chapter. The first chapter, Lambak is known as Kathapit. When the story begins, the first is known as Kathapit. Gunadhya, who was supposed to be the original writer in that Pachisi language, Gunadhya कवि संबंधी कथानक उसका विषय है, जिसमें पार्वती के शाप से शिव का गण पुष्पदंत वर रुचि कात्यायन के रूप में जन्म लेता है और उसका भाई माल्यवान गुणाध्य के नाम से उत्पन्न होता है। वर रुचि विंध्य पर्वतमाला में काणभूति नामक पिचास को शंकर द्वारा पार्वती को सुनाई गई 7 कथाएं सुनाता है। गुणाध्य काणभूति से उक्त कथाएं सुनकर बृहद कथा की रचना करता है, जिसके 6 भाग आग में नष्ट हो जाते हैं और केवल 7वां भाग ही शेष बचता है, जिसके आधार पर कथासरितसागर की रचना सोमदेव द्वारा की जाती है। So now see story within the story. So from where the story emerged, from where it began. So it began from Shiv. Shiv, to entertain Parvati, is telling the stories. Shiv is telling the story to Parvati. And it was told to Parvati કે આ વાર્તા મેં બીજા કોઈને નથી કહી, તને જ કહું છું, તારા માટેની જ આ વાર્તા છે. It is not known to anybody. That was a promise given by Shiv to Parvati when the stories are told. But while the stories are told, this one member in that assembly, they છુપાઈને એમના ગણ, એટલે એમના શિવના જે ગણનો એક ભાગ છે પુષ્પદંત, એ આ વાર્તાઓ સાંભળે છે. અને એ ગણ પુષ્પદંત એ વાર્તા એમની પ્રેમિકાને જઈને કહે છે કે આ વાર્તા શિવ ખાલી પાર્વતીને જ કરે છે, પણ તારે કોઈને કહેવાની નથી. ત્યાંથી એ વાર્તા કહેવાતા કહેવાતા પછી પાર્વતી પાસે પહોંચી અને પાર્વતીને ગુસ્સો આવ્યો કે આ વાર્તા તો આમ નહીં ખબર છે કે મારી આ દાસીને પણ આ વાર્તા ખબર છે, ને શિવ તો એમ કહે છે કે આ વાર્તા તો તારા માટે જ છે કે બીજા કોઈને ખબર નથી, તો આ મારી દાસીને કેમ ખબર આ વાર્તા. પછી શિવ પણ ગુસ્સે થાય છે કે આ કેમ થયું. એ લોકો તપાસ કરે છે ને ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો પુષ્પદંત છુપાઈને વાર્તા સાંભળતો હતો, એટલે હવે પુષ્પદંતને સજા કરવી પડે, એટલે શ્રાપ આપવામાં આવે છે. પાર્વતી દ્વારા પુષ્પદંતને શાપ આપવામાં આવે છે કે તારે આ તરીકે વર રુચિ કાત્યાયન તરીકે જન્મ લેવાનો છે. ત્યાં પછી એની સાથે એમનો ભાઈ માલ્યવાન પણ જન્મ લેશે અને માલ્યવાન ગુણાઢ્ય તરીકે જન્મ લેશે. ત્યાં ફરી પાછો પુષ્પદંત માલ્યવાનને આ બધી વાર્તા કહેશે અને પછી ગુણાધ્ય એ વાર્તાઓ લખશે. આવી સજા એમને શાપ રૂપે આપવામાં આવે. So Kathasaritasagar, who is the original teller of the story? Shiv. So it is coming from the mouth of Shiv only for Parvati, and then it goes to Gunadhya, from Gunadhya to Somdev, and Somdev to Suryavati, and then the story within the story it opens, and then we have all those stories that we have. The same way we have this Baital Pachisi also. Indian narrative techniques are very interesting. The story within the story that it says. So in Baital Pachisi also there are this 25 fables. There's T is missing in the spelling there. 25 tales of Baital is a collection of tales and legends within the frame story from India. It is also known as internationally Vikram Baital, originally written in Sanskrit language. The legendary king Vikramaditya promises a Vamachari, a tantric, sorcerer, Aghori tantric, એમને એક promise આપેલું હોય છે. He will capture the Baital or Baital, a celestial spirit, Pisach, celestial spirit analogous to a vampire in Western literature, and then his story goes in a similar way. The same is Baital Pachisi. Now, if you know this story of Baital Pachisi, then you know that every time when Vikramaditya is capturing Baital,
Baital on his shoulder starts speaking, and he says that I will tell a story. હું તમને એક વાર્તા કહું, અને વાર્તાના અંતે એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે, અને જો એ પ્રશ્નનો જવાબ તમને આવડતો હોય તો તમારે જવાબ ફરજિયાત આપવો પડશે. આવડતો હશે ને નહીં આપો તો હું પાછો ઉડી જઈશ. તમને જવાબ આવડતો હોય તો તમારે આપવો જ પડશે, ના આવડતો હોય તો જ તમે એમાં ચૂપ રહી શકો. વચ્ચે કંઈ બોલવાનું નહીં, વચ્ચે કંઈ બોલશો તોય હું ઉડી જઈશ. વાર્તામાં વચ્ચે કંઈ બોલવાનું નહીં, છેલ્લે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે એનો જવાબ આપવાનો. And Vikramaditya was a very intelligent person, so he was almost knowing all the answers. એટલે 24 વાર્તાઓ સુધી એવું થાય કે એને પ્રશ્ન પૂછે, જવાબ આવડતો હોય, એનો જવાબ આપે એટલે વેતાલ પાછો ઉડી જાય. બીજે દિવસે પાછો વિક્રમ એને પકડવા જાય, અને 25મી વાર્તા, 25મી રાત્રિ, છેલ્લી રાત્રિ જયારે એને લઈને આવતો હોય ત્યારે એક બહુ અઘરો એમને પ્રશ્ન પૂછે છે. એ વાર્તા આખી બહુ અટપટી વાર્તા થાય છે કે એક રાજા અને રાણી હોય છે, એમને એક દીકરો હોય છે, અને એ દીકરાને પણ એમના લગ્ન પણ થઈ ગયેલા હોય છે. અને પછી વાર્તામાં આગળ જતા એવું બને છે કે પ્રસંગોપાત દીકરાએ એની માતા એટલે રાણી સાથે લગ્ન કરવા પડે છે, અને રાજાએ એમના દીકરાની વહુ સાથે લગ્ન કરવા પડે છે. પછી બંનેને બાળકો થાય છે. તો એ પ્રશ્ન એ પૂછે છે કે આ બાળકો વચ્ચે શું સંબંધ? આ બાળકો ભાઈ બહેન કહેવાય, એ કાકા ભત્રીજા કહેવાય, એ માસા માસીના ભાઈ બહેન કહેવાય, આના શું સંબંધો? એ હવે સમજાવો. વિક્રમ ઇઝ નોટ એબલ ટુ ટેલ કે આ બાળકોના સંબંધો કેમ સમજાવવા, એનો જવાબ નથી. અને બેતાલ કહે છે કે તું સાચું, કે તને જવાબ ખબર નથી એટલે હું તારી સાથે આવીશ, પણ તું જ્યાં મને લઈ જાય છે, યુ આર ટેકિંગ મી ટુ વન સોર્સરર, તાંત્રિક, એક તાંત્રિક પાસે તું લઈ જાય છે, આ વમચારી નામના તાંત્રિક પાસે. પણ હું તને બીજી મારી વાર્તા કહું. અને એ વેતાલ પછી અમે એની વાર્તા શરૂ કરી કે અમે બે ભાઈઓ હતા, અને આ તાંત્રિક એ અમને મોટા કરેલા હતા. એમાં મારા ભાઈને એ વધુ સારી રીતે સાચવતો, મને નતો સાચવતો. And those stories he tells about વામચારી. અને કહે છે કે વામચારી મને મારવા માંગે છે, કારણ કે મને મારીને એ એક એવી તાકાત મેળવવા માંગે છે કે વિશ્વ ઉપર રાજ કરી શકે. પણ એ ખાલી મને જ નથી મારવાનો, એ મારી સાથે તને પણ મારવાનો છે, કારણ કે તું 32 લક્ષણો છે વિક્રમાદિત્ય, કે તને મારવાથી, તારું લોહી ચડાવવાથી એમની એ તાંત્રિક વિધિમાં એને સફળતા મળશે. And he will become the controller of many things, and he will become more powerful also. એટલે તું મને લઈ જા ત્યાં, પણ એ તને જ્યારે નમન કરવાનું કે ત્યારે તું નમન નહીં કરતો, પણ એને કહેજે કે નમન કેમ કરવું એ મને શીખવાડ. એટલે એ જ્યારે તને નમન કેમ કરવું એનું એક મિમિક્રી કરીને બતાવે ત્યારે તું એનું સિર કલમ કરી દેજે. That is how the story, and that is how it happens also. So now you see in Vikram Baital કે એમાં કેટલી વાર્તાઓ છે. બેતાલની પોતાની વાર્તા છે, બેતાલ પણ બિચારો છે એની અંદર, એની વાર્તામાં. અને એની અંદર પછી આ વમચારી તાંત્રિકની પણ વાર્તા છે, અને પછી વિક્રમની પણ વાર્તા છે. And so many stories within the story that goes on there. The same way this Sihasana Batisi also is very near again Vikramaditya's story. But in this in Sihasana Batisi there are this 32 putaliya, 32 putaliya, and all putaliyas tell story. So the story of this Sihasana Batisi is something like this. In कथाओं की भूमिका की कथा जो है वो राजा भोज से जुड़ी हुई. राजा भोज की कथा कहती है. 32 कथाएं 32 पुतलिया के मुख से कही गई है, जो एक सिंहासन में लगी हुई है. यह सिंहासन राजा भोज को विचित्र परिस्थिति में प्राप्त हुआ था. Now see, there is a सिंहासन, and that is supposed to be the सिंहासन of Vikramaditya, and there are 32 putaliya, the statues, 32 statues, and all 32 statues are telling 32 stories. But that is the box, but within there is another box also, the outside box also of this story, and that is ke vichitra paristhiti mein ye सिंहासन प्राप्त हुआ था. What is that story? एक दिन राजा भोज को मालूम होता है कि एक साधारण सा चरवाहा, शेफर्ड चरवाहा अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात है, जबकि वह बिल्कुल अनपढ़ है और पुश्तैनी रूप से उनके ही राज्य के कुम्हारा की गाय भैंसे तथा बकरियां चराता है.
जब राजा भोज ने तहकीकात कराई तो पता चला कि वह चरवाहा सारे फैसले एक टीले पर चढ़कर करता है, एक टीले पर चढ़कर करता है। राजा भोज की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने खुद वेश बदलकर उस चरवाहे को एक जटिल मामले में फैसला करते देखा। उसके फैसले और आत्मविश्वास से भोज इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उससे उसकी उस अद्वितीय क्षमता के बारे में जानना चाहा। जब चरवाहे ने, जिसका नाम चंद्रबान था, बताया कि उसमें यह शक्ति टीले पर बैठने के बाद स्वयं चली आती है, भोज ने सोच विचार कर टीले को खुदवा कर देखने का फैसला किया। जब खुदाई संपन्न हुई तो एक राज सिंहासन मिट्टी में दबा दिखा। यह सिंहासन कारीगरी का अभूतपूर्व रूप प्रस्तुत करता था। इसमें 32 पुतलियां लगी थी तथा कीमती रत्न जुड़े हुए थे। जब धूल मिट्टी की सफाई हुई तो सिंहासन की सुंदरता देखते बनती थी। उसको उठाकर ले आए और मुहूर्त में राजा का बैठना निश्चित किया गया। जो ही राजा ने बैठने का प्रयास किया, सारी पुतलियां राजा का उपहास करने लगी। खिलखिलाने का कारण पूछने पर सारी पुतलियां एक एक कर विक्रमादित्य की कहानी सुनाने लगी तथा बोली कि इस सिंहासन को जो कि राजा विक्रमादित्य का है, पर बैठने वाला उसकी तरह योग्य, पराक्रमी, दानवीर तथा विवेकशील होना चाहिए। Yeah, so this is how story. So many stories within the story. The structure of that narrative that we see in this also. Then there is in the novel there is a reference to Arabian Nights also. 1001 nights. Those nights and this also. So because there is this reference to Sahrazad. So Salim is telling the story to Padma. And so there is the reference to that, like a Sahrazad, he seems that he is telling a story to Padma. So this is the painting by Ferdinand Keller of Sahrazad and Shahryar. Shahryar was the king, and that again becomes very interesting story. In India, it is known as Alif Laila. The story of Shahrazad in Western world is known as Arabian Nights. In the Western world, known as Arabian Night. We have the story of Aladdin and the jinn, that also are the same stories, Aladdin's story, but more popularly known as Alif Laila. Now, what is the meaning of Alif Laila? Now, normally it seems like this will be like Laila Majnu. This will be two characters. One will be Alif, the another will be Laila. It will be the story of Alif Laila. But it is not so. It is not so. अलिफ लैला भारत में अपने अरबी नाम अल्फ लैला से प्रचलित बिगड़े हुए रूपक नाम से अधिक जाना जाता है। अरबी में अल्फ का अर्थ है 1000, अल्फ मतलब 1000, और लैला का अर्थ है रात। यह 1000 कहानियों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। 1000 कहानियों का जो रात में कही गई है, जो कहानियां रात में शहरजाद हर रात को शहरयार को ये कहानियां कहती थी। सो दिस 1000 कहानियों का, जिसमें प्रत्येक कहानियां एक फूल की तरह है। इन कहानियों में प्यार, सुख, दुख, दर्द, धोखा, बेवफाई, ईमानदारी, कर्तव्य, भावनाएं जैसे भावों का अद्भुत संतुलन है। सो दैट इज दिस, बट within this all stories, what is the outside box? What is the outside box? Like Chinese box or Russian dolls, is that Shahriyar was a very Ayyash kind of a king. He has got married to one queen. એમની એક રાણી એમની સાથે દગો કરે છે, બીજા સાથે સંબંધ બાંધીને, એટલે એને ખૂબ ગુસ્સો આવે છે અને એમની હત્યા કરાવે છે. અને ત્યારથી એવું નક્કી કરી લે છે કે હવે એ ફક્ત એક રાત્રિ માટે જ લગ્ન કરશે. દરરોજ નવી રાણી સાથે લગ્ન કરશે અને સવારે એમને મારી નાખશે. એટલે એ રાણી છે એમની સાથે દગો જ ન કરી શકે. શહરયાર એમની રાણી અને બિટ્રે ન કરે, દગો ન કરે, એટલે એવું નક્કી કરે છે કે રોજ એક રાત માટે જ લગ્ન કરવાના, સવારે મારી નાખવાની. Voice? Now it is clear, sir.
Yeah, hello. Are you getting my voice? Anybody? Okay, you're Yes, sir. getting. No? Okay, fine. So I think my one I'm seeing on the another computer screen also that it is getting frozen. So this idea is now એમાં એમનો એક વઝીર હતો, એમનો એક મંત્રી, એટલે એ મંત્રી એમને એમ કે છે કે this is not fair, this આ કરો, અને he also suggest, આમ તો એ મંત્રીનું જ આ સજેશન હતું કે બેવફાઈ સ્ત્રીઓની બેવફાઈથી બચવા માટે આ રસ્તો કરવા જેવો છે. તો એમાં એ મંત્રીને પણ એક દીકરી હતી, એટલે રાજા કે ચલો તો તારી દીકરીની સાથે પણ હું આ જ કરું. તારી દીકરી, એટલે એ દીકરીનું નામ શહેરઝાદ, એ દીકરી મંત્રીની દીકરીનું નામ શહેરઝાદ. પણ પછી મંત્રી મુંજાય છે, દીકરી કહે છે કે એના પિતાજીને કે યુ ડોન્ટ વરી, તમે મારા લગ્ન એની સાથે કરાવી દો, આઈ વિલ ટેકલ. શી વોઝ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ, એટલે કે આઈ વિલ ટેકલ ધ થિંગ્સ, અને એ લગ્ન થાય છે એમના. અને પછી એ શહરયારને કહે છે કે હું તમને વાર્તા કહું, અને એ વાર્તા કહેતા જો તમે સુઈ જાઓ કે બીજી કોઈ પણ રીતે અલગ અલગ વાર્તામાં અલગ અલગ, જેમ વિક્રમ વેતાલમાં હતું કે બોલવાનું નહીં વચ્ચે, અથવા એ વાર્તામાં ક્યુરિયોસિટી રહે તો એમને જીવતી રાખશે બીજી રાત્રે વાર્તા કહેવા માટે, જો એમને રસ પડે તો. જો એમને વાર્તામાં રસ ન પડે તો એ સવારે એમની હત્યા કરાવી શકે. જો એમને વાર્તામાં રસ ન પડે તો શી મે બી કિલ્ડ. એટલે રોજ એમણે વાર્તા કહેવાની અને એ વાર્તાનો અંત બાકી રાખવાનો બીજી રાત્રિ માટે. તો એ વાર્તામાં રાજાને રસ પડે તો એને જીવતી રાખશે, નહીતર એમને મારી નાખશે. રોજ રાત્રે એટલી રસપ્રદ રીતે વાર્તા કરે કે રાજા એકદમ વાર્તામાં ખોવાઈ જાય, અને સવાર પડી જાય એટલે પાછી રાત્રિની રાહ જોવી પડે કે આજે રાત્રે, એટલે એમની હત્યા ન થાય એ રાત્રિ સુધી. પછી બીજી વાર્તા શરૂ કરે, એમાં ફરી રાજાને, આવું 1000 રાત્રિ સુધી ચાલે. અને આ રીતે 1000 વાર્તાઓ કરે, અને વાર્તાઓ કહેતા કહેતા શહરયાર રાજાઓનું મન બદલી નાખે છે, ઇઝ ચેન્જિંગ ધ માઇન્ડ. અને એમને સ્ત્રી પ્રત્યે જોવાનો એક આદર ભાવ જાગે છે, પછી એમની સાથે લગ્ન કરીને સાથે રહે છે. એક આખું હૃદય પરિવર્તન એ 1000 રાત્રિઓ પછી એ રાજાઓનું થાય. સો ધીસ ઇઝ ધ આઉટર બોક્સ ઓફ ધ નેરેટિવ. Now, because this is Arabian Nights, we say Eastern tradition of telling the story. Not only Indian, but Eastern, Oriental telling of a story, where normally all the stories are told almost in a similar way. So this is that story about this Shahrazad to the king. The same way, there are lots of reference to Ramayana and Mahabharata also in this novel. So we have to also see that how this narrations are also being confused also. We know that the narration of Valmiki telling or narrating to Ganesh is a confusion that is being found in this narrative. Actually, it was Vyas, the narrator, who is narrating to Ganesh, and the story is told also. But at the same time, Salman Rushdie strikes at something very interesting, so that we see that, well, Ramayana is not only story of Ram. Well, it is major part of the Ramayana story is about Ram, but there are the story within the story about Sugriv and Vali and other things also are there. But apart from that, what is the outer box? What is the outer box of Ramayana? What is that outer box of Ramayana and Mahabharata? That also we can see here. And then we find that in Valmiki's Ramayana, what we find is that Valmiki had a very interesting question, and he's asking this question to Narad when Narad is visiting Valmiki's ashram once. This is how the Ramayana begins actually, and he's asking that, "Oh Narad, master of Vedic lore and messenger of gods, I have been contemplating on the nature of things and wondering if there is one person in this world who possesses all the qualities of the perfect man. Is there a person who embodies goodness, righteousness, who is beautiful and strong of body, mind, and character, yet humble, kind, and benevolent? A person who is firm in his beliefs and vows, who has studied and understood the precepts of the Vedas and applies them in life without compromise. A person who is learned and wise and whose prowess in war even the gods fear, but is yet without a trace of arrogance. A person who knows not what envy is, but is given to gratitude. A person who has conquered anger and all the ignoble passions, who is conscientious in his duty and is full of understanding, love, and compassion for all living creatures.
a person who represents and propagates righteousness and all that is truthful and merits comparison with the gods in heaven, a person who is worthy of worship, yet is himself humble in performing worship of and offering of prayers, a person who is sought and revered by all for his transcendent qualities, who is an inspiring leader, loved by friends and feared by foes, a person whose noble appearance spreads tranquility, in whose presence love sprouts and blossoms, whose brow is as noble as his heart, whose face and limbs reflect the grace and beauty of his soul. O Narad, tell me, for you alone can answer my question. Have you found a person endowed with these qualities? And then Narad says, yes, there is one person who has all these qualities, and that is Ram, who is born in Ikshwaku family. And this Ram's story I tell you. And then Narad tells him the story of Ram in the beginning. And then all the entire story in brief is told about Ram by Narad to Valmiki. And then what happens? Narad on the next day goes to river Tamsa. He goes to river Tamsa, and while he is doing his morning ritual, taking bath, he sees that there is a pair of birds, Cronch. Cronch birds are doing Rati Krida. And suddenly this name is Bahelia. Bahelia are Adivasi people. Bahelia is an Adivasi people who hunt birds. ए पक्षी उन्होंने शिकार करे. बहेलिया एक प्रेम मग्न क्रॉन्च पक्षी, जो सारस जिन्हें आपने कही सकिए, उसका वध कर दिया, नर का वध कर दिया. And he is looking at this. So after that story, the next day when he goes for this river, वाल्मीकि क्रॉन्च पक्षी के एक जोड़े को निहार रहे थे. वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था. तभी उन्होंने देखा कि बहेलिये ने प्रेम मग्न क्रॉन्च पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया. इस पर मादा पक्षी विलाप करने लगी. उसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि की करुणा जाग उठी. वो द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही यह श्लोक फूट पड़ा. One श्लोक comes out from his mouth automatically. The श्लोक, the meaning of this श्लोक is, हे दृष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रॉन्च पक्षी को मारा है, जहां तुझे भी कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा. This is what he tells. And then what happens? On the same day, Brahma visits Valmiki, and Brahma tells that you have to write this story of Ram, which is told to you by Narad, and you have to write in this meter, this rhyme and meter. Automatically જે rhyme અને meter માં પહેલો શ્લોક તારાથી બોલાઈ ગયો છે કરુણા જોઈને, એ જ meter અને rhyme માં તારે આખી વાર્તા લખવાની છે. So on the request of Brahma, the story that was told by Narad to him, and in the meter and rhyme, that is the pattern of telling the story, which was full of karuna, on the death of Croce, the male Croce, he is telling this story. So that is the larger frame within which the story is narrated. And because this overall frame is about karuna, or it is about unhappiness or death, people read that, well, this was going to tell us that the story about Ramayana or Ram and Sita is also going to end with that tragic propensity. Even Ram and Sita are not going to be happy. It also is the story. So within that slok, we got the signal that what is this story? Will it be the happy ending story? But no. So at the end of Ramayana also, we find that Sita has to ask the earth to give the space, and Ram has to walk into the river Saryu. But both of them are not able to live happily like this Cronche, the pair of birds also. The same way, if you see Mahabharat's box within the box, then we know that Vyas told this story. But again, that again is a very interesting way that this also is unfolding. महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेद व्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में
संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण किया, मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली। परंतु उसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि उसकी जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत कठिन था कि कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसे ही लिख दे जैसे कि वे बोलते जाए, वो खुद बोले, because he has thought there are so many stories in the oral tradition of Mahabharata. Vyas thought of all the stories and connected the links, and now he want to tell. But who can write this story? He can, the way he speaks, naturally, extempore, बोलता जाए न कौन लखतू जाए। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास गणेश जी के पास पहुंचे। गणेश जी लिखने को तैयार हो गए कि उन्होंने एक शर्त रखी। उसने see the dramatic in the story, story within the story also, how dramatics are there. गणेश जी told that I will write but one शर्त, एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे અને વચ્ચે જો રોકાવાના હોય તો પાછું નહીં લખે। આવી શરત ગણેશજીએ લખી। હવે આટલું મોટું કાવ્ય સતત તમે ગાતા જ જાઓ, એ કેમ શક્ય બને? સો ઇટ વિલ બી વેરી ડિફિકલ્ટ કે ગણેશજી કે એક વખત મેં લખવાનું બંધ કર્યું પછી आई विल नॉट राइट। सो ही सेज व्यास जी जानते थे कि यह शर्त बहुत कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है, अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस बार व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते थे, तो जब गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत 3 वर्षों के अंतराल में लिखी गई। वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम पुण्य कर्म मानवों के उपाख्यानों सहित 1 लाख श्लोकों का आदि भारत ग्रंथ बनाया। तदंतर उपाख्यानों को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई। तत्पश्चात व्यास जी ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई, जिसके 30 लाख श्लोकों देवलोक में, 15 लाख पितृलोक में तथा 14 लाख श्लोक गंधर्व लोक में समाहित हुए। मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोकों का आदि भारत प्रतिष्ठित हुआ। महाभारत ग्रंथ की रचना पूर्ण करने के बाद वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र शुकदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। तदंतर अन्य शिष्यों वैशंपायन, पेल, जैमिनी, असित देवल आदि को इसका अध्ययन कराया। शुकदेव जी ने गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों को इसका अध्ययन कराया। देवर्षि नारद ने देवताओं को, आसित देवल ने पितरों को और वैशंपायन जी ने मनुष्यों को इसका प्रवचन दिया। वैशंपायन जी द्वारा महाभारत काव्य जन्मेजय मीन्स he is his son of Parikshit, who is son of Arjun. So from Arjun's son to the son, जन्मेजय को यज्ञ समारोह में सुत सहित कई ऋषि मुनियों को सुनवाया गया। So this is how this story is reaching to us from so many people, and so many other stories are also there. वैशंपायन वेद व्यास के विद्वान शिष्य थे। हिंदुओं को 2 महाकाव्यों में से एक महाभारत को मानव जाति में प्रचलित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। सो पांडवों के पौत्र महाबली परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को वैशंपायन ने एक यज्ञ के दौरान यह कथा सुनाई थी, एंड दैट इज हाउ महाभारत रीच टू अस आल्सो। सो दिस इज दिस महाभारत एंड रामायण स्टोरी विद इन द स्टोरी आल्सो। A last example of how Girish Karnad also used this technique, the Indian mythical technique of telling the story here.
And this is from Hayavadana, Girish Karnad's Hayavadana story. So this is a play. This is a play. And in this play, Hayavadana, Haya means horse and Vadana means face. So a man with horse's face. Hayavadana means a man with horse's face. So in this, how it happens, નાટક ખુલે, નાટકની શરૂઆત થાય ત્યારે ભગવત નામના સૂત્રધાર, ભગવત જેણે નાટક લખ્યું પણ છે, સૂત્રધાર પણ છે, એ નાટક ભજવવાની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. ઇઝ પ્લાનિંગ અ પ્લે. અને એ એક્ટરને બોલાવે છે કે આપણે આ નાટક કરવાનું છે, જે નાટકમાં દેવદત્ત, કપિલા અને પદ્મિની ની આપણે વાર્તા કરવાની છે. અને એ વાર્તા પછી કથાસરિત સાગરમાંથી આવે છે. और विक्रम बेताल पचीसी में पण ए वार्ता छे, अनेक जग्याए ए जोवा मळे छे. So he says that we are going to tell this story and briefly समजावे छे पेलाने, एमना एक एक्टर ने, के आ वार्ता आ प्रकारनी छे के देवदत्त ए एक ब्राह्मण छे અને કપિલ એ એક સ્મિથ છે, આયરન સ્મિથ, લોહાર હોય એ પ્રકારનું કામ કરે છે. એટલે દેવદત્ત બુદ્ધિશાળી છે, એ માઇન્ડથી પાવરફુલ છે, અને કપિલ એ શરીરથી મજબૂત છે. એ શરીરથી એટલે એકનું માઇન્ડ પાવરફુલ છે, બીજાનું શરીર પાવરફુલ છે. પદ્મિની કપિલ તરફ આકર્ષિત થાય છે શરીરથી, પણ કપિલ અને દેવદત્ત મિત્ર છે. કપિલ એમના દેવદત્ત પણ એમને પ્રેમ કરે છે, એટલે પ્રસ્તાવ એ રીતે મૂકે છે કે દેવદત્ત અને પદ્મિનીના લગ્ન થાય. બંનેના લગ્ન પણ થાય છે. પછી ત્રણેય લોકો એક ઉજ્જૈનના એક મેળામાં જતા હતા. ત્યારે એક મંદિર પાસે કાલીનું મંદિર હોય છે, રુદ્રનું મંદિર હોય છે. રુદ્ર એટલે શિવ અને કાલી ના મંદિર. અને ત્યાં દેવદત્તને એમ થાય છે કે પદ્મિની કપિલા તરફ આકર્ષિત છે, એના શરીરથી એ વધુ આકર્ષિત છે. એટલે એ બંને વચ્ચે એક નાનકડું એ ચર્ચા થાય છે. અને એમાં દેવદત્તને એમ થાય છે કે હું આત્મહત્યા કરી લઉં, મારું સર કાલી માતાને ધરી દઉં, કે એ બંને સુખેથી રહી શકે. એટલે એ ત્યાં જઈ કાલીને ત્યાં એનું સર વિચ્છેદ કરીને ધરી દે છે કાલી માતાને. કપિલ ત્યાં આવે છે, કપિલને આઘાત લાગે છે, એના મિત્રએ આવું કર્યું. એમ થયું કે એટલા માટે જ કર્યું હશે કે પદ્મિની સાથે એમને કોઈ સંબંધ છે કે એ રીતે. એટલે કપિલ પણ પોતાનું શિરછેદ કરીને કાલીને વધેરી દે છે ત્યાં. તો ત્યાં દોડતી પછી પદ્મિની આવે છે અને જુએ છે કે એમના પતિ અને એમના મિત્ર બંને શિરછેદ હાલતમાં ત્યાં પડેલા છે. અને એ પણ મરવા માટે તૈયાર થઈ છે. ત્યાં કાલી માતા જાગે છે અને કાલી માતા એમ કે છે કે હું તારા આ બંને પતિ અને મિત્રને જીવિત કરી આપું, તું ઝડપથી એના ઉપર શિર લગાવી દે, એમનું શિર લગાવી દે. પણ ઉતાવળમાં પદ્મિની દ્વારા કપિલનું શિર દેવદત્તના શરીર ઉપર લાગી જાય છે અને પેલાનું અરસપરસ એ બીજા ઉપર એ લાગી જાય છે અને બંનેને કાલી માતા જીવિત કરી દે છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે પદ્મિની કોની પત્ની? મનથી જે હતો એ કે શરીરથી હતો એ શરીરની પત્ની થાય કે મનની પત્ની થાય? હવે બંને બદલાઈ ગયા છે. એટલે એ પ્રશ્ન જે વિક્રમાદિત્યને પણ પૂછવામાં આવેલો હતો અને એ હતું કે મનથી, એ મનને પ્રેમ કરે છે, શરીરને નહીં. એટલે જ્યાં મન છે એટલે દેવદત્તનું ફેસ અને કપિલનું શરીર. એટલે પદ્મિની માટે તો બંને વિન વિન સિચ્યુએશન છે. એમને તો કપિલના શરીર પ્રત્યે આકર્ષણ હતું અને દેવદત્ત બુદ્ધિશાળી હતો, એટલે એ રીતે એમની સાથે રહે છે. અને પછી વાર્તા આગળ વધે છે. આગળ જતા એ વાર્તામાં એવું થાય કે સમય જતા જે કપિલનું શરીર હતું એ બેઠાડું જીવન લીધે ફરી પાછું પેલું ફાંદાળું શરીર થવા માંડ્યું છે. શરીરનો આકાર પાછો બદલવા માંડ્યો છે. અને દેવદત્તનું શરીર હતું, કઠોર પરિશ્રમ કરે એટલે એ પાછું ખડતલ થવા માંડે છે. એ ત્યાં ખડતલ થવા માંડે છે અને એ ફરી પાછા એ ભેગા થાય છે. અને જંગલમાં કપિલ રહેતો હોય ત્યાં પદ્મિની એમને મળવા જાય છે અને ફરી પાછા દેવદત્ત અને કપિલ બંને વચ્ચે ઝઘડો થાય છે અને બંને ઝઘડે છે ને બંને એકબીજાને મારી નાખે છે. બંનેનું મૃત્યુ થાય. અને પદ્મિની ત્યારે એક બાળક પણ હોય છે, નાનકડું બાળક. એમની પાસે થોડુંક બાળક વિચિત્ર હોય છે, થોડું એ બોલી શકતું નથી, એ પ્રકારનું બાળક હોય છે. તો એ પણ સતી થવા માટે તૈયાર થાય છે કે મારા પતિ, હવે તો બંને પતિ મરી ગયા છે, શરીરનો પતિ પણ ને મનનો પતિ પણ, બંનેનું અવસાન થયું. એટલે એ પણ સતી થવા માટે તૈયાર થાય છે. અને ત્યારે એમનો એ પુત્ર પેલા ભગવત કે છે કે આ એમના દાદા કે નાના સુધી પહોંચાડી દેવામાં આવશે.
એ બાળકને ત્યાં પહોંચે. પણ એ નાટક એ ભજવાતું હોય ત્યાં શરૂઆતમાં નાટક શરૂ થાય ત્યાં જ જ્યારે સૂત્રધાર ભગવત પેલા એક્ટરને સમજાવતો હોય કે આ નાટક આપણે ભજવવાનું છે, આ વાત કરે છે, ત્યાં જ નાટક પેલો એક્ટર આવીને કહે છે કે એક વિચિત્ર પ્રકારનું પ્રાણી આવી રહ્યું છે, એક ક્રીચર આવે છે વિચિત્ર, જેનો ચહેરો છે એ ઘોડાનો છે અને શરીર છે એ માનવનું છે અને પાછું માનવની જેમ બોલે પણ છે. એ આવે છે અચાનક ને ભગવત પૂછે કોણ છે તું, તો એ કે હું મારી વાત કહું અને એની વાર્તા આવે છે અને એની વાર્તા ઇફ આઈ હેવ રિટન હિયર. Yeah, this is the story of Hayavadana. Hayavadana એટલે પેલું ક્રીચર છે એ આવે છે, હજી તો નાટક શરૂ થતું નથી. એટલે વાર્તા કઈ છે સૂત્રધારે ભગવતે એમના એક્ટરને વાર્તા કઈ છે, ત્યાં એક્ટર કે છે કે આવે છે અને હયાવદનને પૂછે તું કોણ, તો એની વાર્તા કે છે ધ ક્રીચર introduces himself as Hayavadana and starts to narrate his story. He tells that once upon a time a princess had to choose a groom for her marriage. સ્વયંવર એક પ્રિન્સેસ નો થઈ રહ્યો હોય છે. So many princes approached from far and wide, but the princess fell in love with a horse of an Arabian prince. એ રાજકુંવરીને તો એક ઘોડો પસંદ આવ્યો, કોઈ રાજકુંવર પસંદ ન આવ્યા. And a horse of an Arabian prince. She became desperate to marry that horse. Eventually, her parents allowed her to do so. She married to the horse. After 15 years of their marriage, the horse transformed into a celestial being. Now the princess rejected him as her husband. The celestial being cursed her to be a mare, that is female horse. So princess became now female horse. And she became so. The princess gave birth to Hayavadana. A princess એટલે હયાવદન કે મારી માતા અને મારો જન્મ એટલે હું અડધો ઘોડો અને અડધો માણસ, આ રીતે મારો જન્મ થયેલો છે. Now Hayavadana wants to get rid of his cursed life. Bhagavad asked him to go to goddess Kali temple, કે જ્યાં એમના નાટકના પાત્રો પણ જવાના છે. મારા નાટકના પાત્રો જે કાલી મંદિર ચિત્રકૂટમાં આવ્યું છે ત્યાં જવાના, તું પણ ત્યાં જા, કાલી માતા તારું ભલું કરી દેશે. He also asked the actor one to accompany him on the way and they leave. આ વાત થઈ ગઈ, એ ત્યાં જાય, પછી નાટક શરૂ થાય છે, નાટક ભજવાતું જાય છે એક પછી એક, અને છેલ્લે પાછું એ પાછો હયાવદન પાછો છેલ્લે આવે છે, એ ફરી પાછો જ્યારે આવે. So at the last moment it is like this that Bhagwat decides to end the play with his speech. પેલા પદ્મિની મરી ગઈ છે, દેવવ્રત મરી ગયો છે, કપિલ મરી ચૂક્યો છે, એમનું બાળક એમની પાસે છે ભગવત પાસે, and now he is planning to end the play with his speech. A loud shout is heard on the stage. Actor one comes and claims that he has heard Hayavadana chanting national anthem and patriotic song. પેલો હયાવદન અર્ધ ઘોડો અર્ધ માનવ, માણસને જેમ બોલે હવે રાષ્ટ્રગીત ગાતો ગાતો આવે છે. એટલે ગિરીશ કર્નાડ પેલું કોન્ટેમ્પોરેનિટી મૂકે છે ત્યાં, કોન્ટેમ્પોરરી કે જે રીતે લોકો નેશનલ એન્થમ ને પેટ્રિયોટિક સોંગ્સ પાછળ પાગલ થતા હોય છે. Then actor 2 appears with Devdutt's son of age 5 now. The boy has 2 dolls. This doll also is very interesting postmodern interpolation by Girish Karnad also. 2 dolls કે જે આ બે ઢીંગલીઓ જે છે એ બાળકના હાથમાં, એ મૂળ નાટકમાં કે દંતકથામાં નથી, કે કથાસરિતસાગર કે એમાં નથી, પણ ગિરીશ કર્નાડ અહીંયા આ ઢીંગલીઓ મૂકે છે. Hayavadana comes there. Bhagwat and actor 2 are talking lightly and creating fun. They all start laughing. The boy too starts laughing and the dolls slip out of his hand. Bhagwat says that the boy hasn't expressed any emotions of happiness, anger, sorrow in last 5 years. Today he is smiling just because of Hayavadana. Now Hayavadana tells his story. When he was trying to behead himself in the temple, the goddess Kali appeared. Hayavadana tells his desire. The goddess Kali, without listening to him fully, gives him blessings. Hayavadana becomes a complete horse instead of becoming a complete man. કાલી માતાએ પૂરી વાર્તા સાંભળીની એની શું ઈચ્છા છે એ સાંભળ્યા વગર આશીર્વાદ આપી દીધા. એ અર્ધા આર્થિક આશીર્વાદમાં એ આખો માણસ બનવાના બદલે આખો ઘોડો બની જાય છે. He becomes a complete horse there. પણ અવાજ હજી માણસનો રહી ગયો છે.
હવે એને એ વેદના છે કે મારે માણસનો અવાજ નથી જોતો. હું આ ઘોડો તો બની ગયો, હવે ઘોડો બનીને શું કરું છું? નેશનલ એન્થમ અને પેટ્રિયોટિક સોંગ ગાઉં છું. કદાચ ગિરીશ કર્નાડને તો એને ગધેડો બનાવવો હશે. આજે વારંવાર ભારત માતા કી જય અને જનગણ મન અને વંદે માતરમ કરતા હોય, કદાચ એના સામે એનો કટાક્ષ હશે, કદાચ ગિરીશ કર્નાડનો. તો બનાવવા તો ગધે, હવે મૂળ કથામાં ઘોડો છે તો સાવ ઘોડાનું ગધેડો નથી કરી નાખ્યું. એટલે ઘોડો રહે છે, હજી માણસની જેમ નેશનલ એન્થમ અને પેટ્રિયોટિક સોંગ ગાતો ફરે છે. He wanted to become a complete man, yet he is satisfied. He still has ability to speak like a man. He wants to lose his voice. He is singing national anthem, and he believes that people who sing national anthem lose their voice early. Meanwhile, he sobs. The boy starts singing a tragic song which was chanted by his mother, Padmini. Hayavadana tries to laugh and his voice completely changes into a horse. Magical realism જેવું થાય છે. અને પેલું બાળક જે કઈ બોલતું નતું અચાનક એક ગીત ગાવા માંડે છે, અને હયાવદન ધીરે ધીરે એનો અવાજ ખોવાતો જાય છે અને ઘોડાની જેમ હણહણાટી શરૂ કરી દે છે. ચમત્કારિક રીતે બંનેમાં બદલાય. પેલા બાળક પાસે અવાજ નતો, આની પાસે વોઇસ હતો, એ વોઇસ ત્યાંથી બાળકમાં ચાલ્યો જાય છે. And he regains his voice of a horse. Now Hayavadana is complete horse. ભગવત asks the actor to go to Brahmin Vidyasagar, કે જ્યાં પેલા બાળકને પહોંચાડવાનું છે પદ્મિનીના ઘરે. વિદ્યાસાગર એ પદ્મિનીના ઘરે પહોંચાડવાનું છે. He says and inform him that his grandson is coming to him riding on a horse. ઘોડા ઉપર સવાર થઈને, એ ઘોડો એટલે this હયાવદન, અને પેલું બાળક એ ઘોડો સવાર થઈ અને એમને ત્યાં જાય છે. Bhagwat thanks Lord Ganesh for the successful performance of the play. આ રીતે નાટક પૂરું થાય. Now imagine, આ નાટકની અંદર કેટલી વાર્તાઓ આવી. It is a performance within the performance, and story upon the story. They keep on interplaying. So many stories. There is this Padmini's story, transposed head. અને જ્યારે ગિરીશ કર્નાડ આ નાટક લખે છે ત્યારે આ વાર્તા, કથાસરિતસાગરની વાર્તા થોમસ મેન દ્વારા ટ્રાન્સપોઝડ હેડ તરીકે જર્મન ભાષામાં લખાઈ ચૂકી છે. એને જર્મન ભાષાંતર કરેલું હતું, જર્મનમાંથી અંગ્રેજી થાય છે. એમણે પણ ઘણા બધા સુધારા કરેલા હતા વાર્તામાં. અને ગિરીશ કર્નાડ બે વાર્તાઓ, કથાસરિતસાગર અથવા ભારતીય દંતકથાની વાર્તા, થોમસ મેનની વાર્તા અને પોતાની વાર્તા, એક વાર્તામાં 3 વાર્તા એ પોતે ભેગી કરે છે. અને એમાં પાછી પરફોર્મન્સની અંદર this interpolation he is doing of dolls પણ પાછો એમાં એ ઉમેરે. તો આટલી રીતે હાઇબ્રિડ રીતે આખી વાર્તા એ નાટક એમાં સર્જાઈ જાય છે, કે જેમાં પેલા વેસ્ટર્ન devices as well as the eastern narrative of box within the box, doll within the doll also surfaces one by one there. These are some of the pictures of the performance of this play at various places also. So coming down at the end to Midnight Children. Midnight Children makes use of this pickle jars. You know, the traditional Indian pickle jars are this brown and white. They are not transparent, you can't see within. This is modern picture of pickle jars where you can see everything thoroughly, but this is something very recent. When Rushdie is writing, he might be thinking of these pickle jars, and there are, like I'm taking this line from this page number 456 at the end of the novel, 30 jars stand upon a shelf waiting to be unleashed upon the amnesiac nation. એટલે આખા ભારતીયો નેશન, ભારતીયો એમનેશિયાક એટલે એની ભૂલ ભરેલી મેમરીમાં ખુલી અને પોતાની ખુશ્બુ ફેલાવવા માટે આ જાર્સ તૈયાર છે. 30 જાર્સ એટલે એમની વાર્તા જે 30 ચેપ્ટરમાં લખાયેલી છે. It is ready to tell the history of India in its own way. To whom amnesia એટલે જેની મેમરી શોર્ટ મેમરી હોય, જે ભૂલી જતા હોય, એમનેશિયા, જે લોકો ઇતિહાસ ભૂલી જાય છે સતત, એ લોકો માટે એક નવી રીતે ઇતિહાસ કહેવા માટે એમના pickle jars તૈયાર બેઠા છે. That is how the story is ending at the end also. And this 30 jars are this titles are this. Book one we have this starts with perforated sheet to TikTok. These chapters are in book 1.
Then in book 2, the fisherman's pointing figure, coming down to how Salim achieved purity. Up till then, there are this book number 2 and all these chapters, and the last chapter starts with the Buddha, and it ends with abracadabra. And last one is abracadabra 30, and he says one jar is still empty. One jar at the end, he says, is still empty. But this 30 jars, the pickle jars, the way he gives that, the box within the box. But here his interpolation is in this way, that he tells these stories there. So finally, when we see this Western modern devices and Eastern narratological devices, so we find that there is unreliable narrator. Salim is unreliable narrator also, and there is Sutradhar and Nati kind of an idea also. It mingles together. There is social realism, because historical episodes are real. Real names are used. Indira Gandhi, Morarji Desai, so many real names are also used. Social realism is there. Whatever happens is very real, really happening in India. Historically true also. Historical events are also very real. Then other side, what you find is magical realism, or mingling of magical and fantasy together into that. That comes from this Eastern narratological devices. And historical events are having a counter historiography. So on one side you have the story of Prime Minister of India. The other side you have Salim's story, which conflicts with the story of the meta narrative, the story told from the center and the story told from the margin. The conflicts with each other also. Framed narration and framed storytelling. Story within the story is found here. And mythical technique also is used in West as well as East also. We have seen in the Westland and other narratives where they use mythical technique, but they use mythical technique for the sake of universalization, as if they want to make one story similar to many stories, oneness of literature, or to achieve universality. They use mythical technique. Whereas here, there is more of a parodic treatment. There is a parody of the myth of Ganesh, the myth, whatever these myths, they use this interpolation. The way Girish Karnad is playing with the myth, the same way Salman Rushdie also makes a kind of a parody of those myths. So mythical technique, but a kind of a parodic treatment is given to those mythical techniques rather than to achieve universalization. So here your reverence for those myth also, it decreases. It seems to be everyday story. The myth is so well connected with everyday life of Salim that it seems that even that myth is everyday story. So the reverence is reduced in parodic treatment in this also. So this is how we see this the references that we find in this thing. So we come to know the structure of Midnight's Children is not merely a gimmick. The structure that he has used to tell the story with the pickle jar and story within the story idea, it is not a mere gimmick. The novel's form is inseparable from the theme that he wants to convey and the narrative style. They go together. So how is as important as what? Sometimes how is more important than what is told. You can't study the theme without narrative design. The novelist employs a particular manner of telling a story because he wants to show how stories are made, and that is to that is I think there is a typo error there. Two is a fiction, a story. So whatever stories comes from past, whatever myths, the stories of heaven or earth or hell, they all are fiction. They all are stories only. So whether it is a story of Ram or Krishna, Ramayana or Mahabharata, they again are stories and told from one mouth to another mouth so many times that what was really told is always doubt. We always get a doubt whether if the story is changing so many mouths, how far the story remains the same story. You must be aware about a psychological experiment that in a group of people, in the first bench, somebody is telling something in the ears. એક વાત એના કાનમાં કે પછી કે બીજાને કહો અને છેલ્લે વાત છેલ્લી વ્યક્તિ પાસે પહોંચે ત્યારે વાત આખી બદલાઈ ગઈ હોય છે. So mouth to mouth within a class, the same time, same space, if the narration changes, then when so many people, lots of range of time, ages change, how far the stories are distorted or fictionalized. That is what perhaps
Rushdie also wants to tell us. We have found out why and how story uses the epic structure. We learned that Rushdie's errors are the unreliable narrators. Whatever mistakes he is making is the mistake of Salim, who is unreliable narrator. We also discover how magic and realism have been blended by the author to merge the postmodern's faith with the oral narrator's village worldview, the rural local worldview with a kind of a universalization of postmodernity gets mingled together into the, and everything gets together into a kind of pickle jar, kind of chutneyfication. Everything is into, the stories are chutneyfied, history is chutneyfied, myth is chutneyfied, the truth is pickled, the truth itself is pickled into this narrative there. So that is about the technique of telling, which is very important to be seen here. In case you have any question, then you can ask if you have any question, either from the material that is shared with you or from whatever we have discussed. If you have any doubt or question, you can raise the question. So this beauty of box within the box, the beauty of dealing with a story within a story will not be found very appropriately in the cinematic adaptation. That is a huge lake that we will discuss when we watch the film also. So the beauty of the novel is to a greater extent lost in cinematic adaptation. Perhaps the best way to make a good cinematic adaptation of such novels is just to have a very long web series or television soap opera. Whereas you require more space and time to deal with each and every aspect of this novel. But a film can never capture the everything that is being done there. Though the filmmakers have tried a lot and tried to give justice to the narrative, because Salman Rushdie himself was involved in writing the screenplay of the film. So he himself was a part of making of the film also. So he tried his best, but again, most of the critics are of the viewpoint that what he can do in writing a novel, he cannot do as a screenplay. And screenplay is a different art altogether. Writing for cinema is something different than writing novel. So that also we can feel in both the things. Okay, so we end our, if there are no questions, then we end our discussion here. And tomorrow we will